Hello everyone, now the topic is Introduction to Programming. So let me introduce myself first. My name is Gerald Fortes, first year best IT student. So let's go to the next topic now. Programming is the process of creating instructions for computers to follow. It serves as the backbone of modern technology, enabling us to develop software applications and systems that power industries, businesses, and everyday life. Ang programming is sa kaproseso nga maghimog instruction sa computer, siya ma-execute sa mga data, tapos gamit po ni sa mga programmer para makahimo og mga software application, website, o uban pa nga mga system. Importance of programming. Programming is a fundamental skill in digital age. It enables the creation of software, application, and system that drive modern technology. From web development to artificial intelligence, programming is at the core of technological innovation. Ang programming is importante gid kay sa ato kay labi na sa mga bulawaton mas padali na mga trabaho sa mga businesses, industries kay massive production naman karon, so need gid na to og mga AI robots, so importante gid ang programming. Application of programming. Programming is used in various fields include web development, creating website and web application, mobile development, building mobile apps for iOS and Android, data science, analyzing, interpreting complex data, and artificial intelligence, developing intelligent system and machine learning models, and game development, designing and developing video games, automation, or automatic repetitive tasks to improve efficiency. Defining algorithm. Algorithm is step-by-step instruction for solving a problem. So, step-by-step process. So, pag-solve sa problem is gina step-by-step. Step-by-step niya para dali ma-solve ang problem. So, na may example ana diri. So, next slides. Example of algorithm. So, another example. Ang problem ani is you need to turn on a TV using either a remote control or directly using the TV's power button. So, step 1. So, start step 2 is ensuring the TV is plugged into the power source and the power outlet is working. So, i-plug nimo ang TV. Dapat i-sure nimo if ang outlet is na kuryente. Then, step number 3, identifying the method you will use to turn on TV. So, na may duha ka step. Either gamit ka og remote control or power button, TV's power button. Then, step number 4, if magamit ka remote control, i-point nimo remote control sa TV, then i-turn on. Step number 5, if magamit yung katong sa TV's button, so pangitaon nimo sa TV, usually makita nimo na sa front side sa TV or sa bottom side. Then i-press nimo to plug on. Then step number 3, so magulat na lang ka sa TV nga mo on. Then matatak og welcome. Then end. So ingana ang paghimo sa algorithm, step by step process creating solution. So ingana ang pagsabot sa algorithm sa programming, ingana pod step by step bali. Kung maghimo kag program, mo na unahon kung sa imong iuna sa kuan bali. Ang una na is gunahon na sa ka sa imong program. Next step ana sa mo pag
unsay mga next nga buhaton nimo yung ana usa step by step process. The next is key characteristic of an algorithm. So number 1 is finitiness. An algorithm must terminate after a finite number of steps. So if ang program is ang iyang step is taas na kayo, so iyan na terminate, iundang na niya na. So nga na ang finitiness sa algorithm. So kung daghan na taas na kayang process, di pa niya i-stop. Then next is definiteness. Each steps must be clearly and unambiguously defined. So dapat ang mga step ato is clear, masabtan. The next is input. An algorithm may require 0 or more input to process. So kailangan na kay input nimo dito. Next is output. It must be produced at least one output or result. So kung na kay input, na po kay output. The next is effectiveness. The instruction should be basic and feasible, capable of being carried out by the intended computational entity. Next is component of an algorithm. Number 1, input. The data provided to the algorithm for processing. So nakay input. So may itatag example ani. Ay wala example, nakalimot ako sa example. Then sa data next, process. The set of operation, the step that manipulate the input to achieve the desired result. So input, process. Next is output, the final result after the algorithm complete its task. So muna na yung output katong imong input. Una input nimo sa imong buhaton, input. Tapos sa process is i-process nimo sa pagbuhat sa imong buhaton nimo ato. Then sa output is mo na to yung output. Ay nara the example dai. So start. So input to numbers. So mo na yung input A of B. Then mo na ang process. Calculate the sum C equals A plus B. So sa input, mag-input sa kag numbers dara. Magbutang kada sa ibutang nimo sa A is 1, then sa B is 2. So sa process ana, calculate the sum of C equals A plus B. So plus to nimong 1 ug 2. So ang output ana is mo na tong result sa C. Sa C mo ni yang input i-plus pag humana na plus nimo, so ang yung output is 3. So end mo na dayon. Then thank you.